La tempesta di neve si abbat sulla montagna con una furia che sembrava voler cancellare ogni traccia di vita umana dalla faccia della terra. Sharon Foster stringeva il suo bambino contro il petto, lu su dita intorpidite dal freddo che penetrava attraverso il sottile ciel di lana. Il piccolo Thomas piangeva debolmente, la sua voce quasi soffocata dal vento che ululava tra gli alberi spalli come anime tormentate. Non aveva più lacrime da versare. Erano finite 3 giorni fa, quando aveva trovato il corpo di suo marito Kevin sepolto sotto una valanga, le sue mani ancora protese verso casa come essi avesse cercato di raggiungerla fino all'ultimo respiro. Ora camminava attraverso la tormenta con passi incerti, ogni metro una lotta contro la morte che la chiamava con voce suadente, promettendo il riposo dal dolore che lu lacerava il cuore. La capanna apparve attraverso il velo di neve come un miraggio, lu su pareti di tronchi scuri che emergevano dalla nebbia bianca. Sharon si fermo, Illinois respiro che lu si bloccava in gola. Conosceva quella costruzione. Tutti nella valle la conoscevano, anche se nessuno osava avvicinarsi. Era la dimora di William Brooks, il uomo che I bambini del villaggio chiamavano il mostro della montagna, colui che portava sul volto I segni di un incendio che aveva divorato metà della sua vita. Il piccolo Thomas emise un gemito debole, e Sharon sentia il suo corpicino tremere contro il suo petto. Non aveva scelta. La morte li aspettava entrambi se non avesse trovato riparo, e quella capanna rappresentava l'unica speranza di sopravvivenza in quella notte maledetta. Prima di vedere come finis questa storia, diteci di dove state guardando e supportate questo video nei commenti. Si avvicino alla porta con passi essitanti, ogni fibra del suo essere che lu gradeva di fuggire. Le storie che circolavano su William Brooks erano terrificanti. Dicevano che fosse impazzito dopo l'incendio che gli aveva deterpato il volto, che vivesse come un animale selvatico nutrendosi di carne cruda e parlando solo con I fantasmi del suo passato. Alcuni sostenevano che avesse acceso la sua stessa famiglia in un raptus di follia, altri che fosse stato il diavolo in persona a marchiarlo con quelle cicatrici. Ma il bambino stava morendo tra le sue braccia, e Sharon sapeva che non poteva permettere che l'orgoglio e la paura la fermassero. Alzò la mano tremula e bussò alla porta, Illinois suono sordo che si perdeva nel fragor della tempesta. Il silenzio che seguì fu assordante. Sharon aspettò, contando I battiti del suo cuore che rimbombavano negli orecchi come tamburi di guerra. Poi, lentamente, udì dei passi passanti avvicinarsi dall'interno. La porta si aprì con un sigillio sinistro, e Sharon si trovò faccia a faccia con l'uomo che aveva terrorizzato I suoi sogni fin dall'infanzia. William Brooks era più alto di quanto avesse immaginato, le sue spalle larghe che riempivano completamente il vano della porta. Ma furono le cicatrici a catturare la sua attenzione, quelle rossi bianche che attraversavano la metà sinistra del suo volto come un fiume di dolore cristallizzato. Il suo occhio sinistro era velato di una patina lataginosa, mentre quello destro la fissava con un'intensità che la fece rabbrividire. Per favor, sussurrò Sharon, la voce rotta dall'emozione. Il mio bambino, sta morendo. William non disse una parola. La guardo per quello che sembrò un'eternità, e il suo sguardo che si spostava dal volto pallido di Sharon al fagotino che teneva stretto al petto. Poi, senza preavviso, si fece depart e la invitò a entrare con un gesto brusco della mano. L'interno della capanna la sorprese. Si era aspettata di trovare un antro di sporcizia e follia, invece si trovò in un ambiente spartano ma pulito. Un fuoco crepitava nel camino, proiettando ombre danzanti sul pareti di legno.
Scafoli ordinati contenevano libri e strumenti che non riusciva identificare, e l'odore di pino e fumo di legna riempiva l'aria con un profumo quasi rassicurante. William chiuse la porta alle sue spalle e si voltò verso di lei. Siediti vicino al fuoco, disse con voce roca, la prime parole che gli sentiva pronunciare. La sua voce era profonda e guttural, come se le parole dovessero lottare per uscire dalla sua gola danneggiata. Sharon abiti, avvicinandosi al camino con passi incerti. Il calor del fuoco la avvolse come un abbraccio, e per la prima volta in giorni senti il sang ricominciare a circolare nelle sue membra intorpidite. William si avvicinò e si inginocchiò accanto a lei, le sue mani grandi e collouse che si estendevano verso il bambino. Passo, cheese, e Sharon fu sorpresa dalla gentilezza che traspariva dalla sua voce nonostante la rossadine. Annui, permettendogli di prendere Thomas tra le braccia. Le mani di William erano sorprendentemente delicate mentre esaminava il piccolo, le dita che controllevano il polso debole e la respirazione affannosa. A quasi congelato, mormorò, più a se stesso che a lei. Ma respira ancora. Che speranza. Si alzò e si diresse verso uno degli scafoli, prendendo una bottiglia di vetro scuro e alcuni panni puliti. Dobbiamo scaldarlo gradualmente, spiegò mentre tornava verso il fuoco. Troppo calor troppo in fretta potrebbe ucciderlo. Sharon lo osservò lavorare, le sue mani che massaggiavano delicatamente I piedini e le manine del bambino con un unguento che profumava di erbe. Non c'era nulla di mostruoso nei suoi gesti, solo una competenza che parlava di esperienza e una tenerezza che contrastava drammaticamente con il suo aspetto terrificante. Come fai a sapere cosa fare, chiese Sharon, la voce appena un susurro. William non alzò gli occhi dal bambino. Ho dovuto imparare, rispose semplicemente. Quando vivi solo su una montagna, o impari a curare te stesso o muri. Le storie che raccontano di te. Sono solo storie, la interrupt Illinois tono che si faceva più duro. La gente ha bisogno di mostri per spiegarsi io che non capisco. Sharon studiò il suo profilo mentre continuava a lavorare sul piccolo Thomas. Le cicatrici erano orribili, è vero, ma c'era qualcosa nei suoi movimenti, nella concentrazione con cui si dedicava al bambino, che lo faceva dubitare di tutto quello che aveva sempre creduto su di lui. Mio marito è morto, disse improvvisamente, le parole che lo uscivano dalla bocca prima che potesse fermarlo. Una valanga, 3 giorni fa. Stavo cercando di raggiungere il villaggio quando la tempesta mi ha sorpresa. William annui senza commentare, ma Sharon vide qualcosa cambiare nella sua espressione. Una comprensione, forse, o un riconoscimento del dolore che conosceva troppo bene. Il villaggio è a 2 giorni di cammino con questo tempo, disse dopo un lungo silenzio. Dovrai restare che finché la tempesta non passa. L'idea di rimanere sola in quella capanna con l'uomo che aveva terrorizzato I suoi sogni doveva spaventarla, ma stranamente Sharon si sentiva più sicura di quanto non si fosse sentita in giorni. C'era qualcosa in William Brooks che andava oltre l'aspetto esterior, qualcosa che le sue mani gentili e la sua conoscenza dell'erbe curative rivelavano a chi sapeva guardare oltre la superficie. Perch mi stai aiutando, cheese. William si fermò, le sue mani che si bloccavano a mezz'aria sopra il bambino. Per un momento sembrò lottare con se stesso, come se stesse decidendo se dire la verità o rifugiarsi nel silenzio che evidentemente aveva coltivato per anni. Perch so cosa significa essere soli, disse infine, la voce così bassa che Sharon dovette sforzarsi per sentirla sopra il crepitio del fuoco. E so cosa significa che nessuno ti aiuti quando hai più bisogno.
Quel parole col perono Sharon come un pugno allo stomaco. Improvvisament vid alter lu cicatrici, alter la story terrific anti, alter la pora che aviva semper privato. Vid un uomo che aviva sofferto, che era stato abbandonato dal mondo e costretto a sopravvivere da solo in un isolamento che doveva essere più doloroso di qualsiasi ferita fisica. Thomas emise un piccolo suono, e entrambi si voltarono verso di lui. I suoi occhi erano aperti, e per la prima volta in giorni sembrava davvero vivo. William sorrise, un'espressione che trasformava completamente il suo volto, rendendo lu cicatrici meno prominenti e rivelando il uomo che un tempo doveva essere stato. Sta meglio, dis, passando delicatamente il bambino a Sharon. Ha solo bisogno di calor e nutrimento. Sharon prese Thomas tra lu braccia, sentendo il suo corpicino più caldo e la sua respirazione più regolare. Lu lacrime che aveva creduto finite ricominciarono a scorrere, ma questa volta erano lacrime di gratitudine e sollievo. Grazie, sussurrò, guardando William negli occhi. Non so come ringraziarti. Non c'è bisogno, rispose lui, alzandosi e dirigendosi verso la cucina. Preparerò qualcosa di caldo per entrambi. Mentre William si muoveva per la capanna, Sharon si rese conto di quanto poco sapesse veramente di lui. Lo storie del villaggio lo dipingevano come un mostro, ma il uomo che aveva appena salvato la vita di suo figlio era tutt'altro. Era gentile, competent, e sotto quel cicatrici terrificante batteva il cuore di qualcuno che aveva imparato a prendersi cura degli altri proprio perché nessuno si era mai preso cura di lui. La tempesta continuava a infuriare fuori, Illinois vento che scuoteva le finestre e faceva gemere lu travi del tetto. Ma dentro la capanna, accanto al fuoco crepitante, Sharon si sentiva al sicuro per la prima volta de quando Kevin era morto. Non sapeva cosa l'aspettasse quando la tempesta fosse finita, non sapeva come avrebbe affrontato la vita di Vedova con un bambino di crescere, ma per il momento era abbastanza essere viva, essere al caldo, e non essere sola. William tornò con due tazze fumanti e un piatto di pane nero. Zuppa di verger, dis, offrendo una tazza. E il pane el ho fatto ieri. Sharon beve la zuppa lentamente, sentendo il calor che lu si diffondeva nel petto e nello stomaco. Era semplice ma nutrient, e si rese conto di non aver mangiato nulla di sostanzioso di giorni. William si sedette dall'altra parte del fuoco, la sua tazza tra le mani grandi, lo sguardo perso tra le fiamme. Posso chiederti cosa è successo, disse Sharon dopo un lungo silenzio. Al tuo volto, intendo. William si irrigidi, e per un momento Sharon pensò che non avrebbe risposto. Poi, lentamente, iniziò a parlar. Un incendio, disse. 5 anni fa. La mia casa nel villaggio prese fuoco durante la notte. Riuscii a salvar mia moglie e mia figlia, ma dovetti tornar dentro per il nostro cane. Un trave crollo e mi intrappolò. Quando finalmente riuscii a uscire, metà del mio volto era, così. Si toccò lu cicatrici con un gesto involontario, e Sharon vide il dolore che ancora lo tormentava. Tua moglie e tua figlia. Sono morte l'inverno dopo, disse William, la voce che si faceva ancora più roca. Non per l'incendio. Per la febbre. Io ero troppo deterpato per poter scendere in paese a cercare aiuto. I dottori non volevano venire quassù. Dissero che ero contagioso, che portavo sfortuna. Sharon sentì il cor spezzarsi per lui. Immagino la disperazione di quell'uomo, costretto a guardare la sua famiglia morire mentre il mondo lo rifiutava a causa del suo aspetto. Così sei venuto quassù. Così sono venuto quassù, confermo. Nessuno doveva guardare il mostro che ero diventato.
Tu non sei un mostro, disceren con fermezza, sorprendendo entrambi con la convinzione nella sua voce. Un mostro non avrebbe salvato mio figlio. Un mostro non mi avrebbe offerto refugio. William Lagardo, e Sharon vide qualcosa smuoversi nei suoi occhi. Era come se nessuno gli avesse mai detto quel parole prima, come se per 5 anni avesse vissuto credendo davvero di essere la creatura orribile che la gente diceva fosse. La gente ha paura di cio che non capisce, continuò Sharon. Ma io vedo ci sei veramente. Vedo un uomo che ha sofferto e che nonostante tutto ha mantenuto la capacità di prendersi cura degli altri. Le parole sembravano aver colpito William più profondamente di quanto Sharon avesse immaginato. Si alzò bruscamente e si diresse verso la finestra, guardando fuori nella tempesta che continuava a infuriare. Dovresti dormire, disse senza voltarsi. Tu e il bambino avete bisogno di riposo. Sharon capì che aveva toccato un nervo scoperto, ma non insistette. Si alzò con Thomas tra le braccia e guardò intorno alla capanna. Dove? Il letto lì, disse William, indicando una porta nell'angolo. Io dormirò qua, vicino al fuoco. Non posso prendere il tuo letto. Poi lo farai, rispose con un tono che non ammetteva repliche. Il bambino ha bisogno di un posto caldo dove dormire. Sharon annui e si diresse verso la camera da letto. Era piccola ma pulita, con un letto semplice ma confortable e una finestra che dava sul bosco. Iniziò la discesa verso il villaggio. Thomas sicuro tra le sue braccia e il fischietto di legno nascosto nella tasca del mantello. Ma mentre camminava, non riusciva a togliersi dalla mente l'immagine di William che rimaneva solo nella sua capanna, circondato dal silenzio e dai ricordi. Il villaggio apparve dopo un'ora di cammino, le sue case di pietra e legno che fumavano dai camignoli nella luce del mattino. Sharon rallentò il passo mentre si avvicinava, sentendo il peso degli sguardi che sapeva all'avrebbero occulta. Era partita come moglie rispettata, sarebbe tornata come vedova bisognosa, e sapeva bene come il villaggio trattava le donne nella sua posizione. La prima persona che incontrò fu Brenda Moore, la moglie del fabbro, che stava stendendo I panni nonostante il freddo. Quando vide Sharon, I suoi occhi si allargarono per la sorpresa. Sharon Foster, esclamò. Dove diavolo sei stata? Ti stavamo cercando di giorni. Kevin è morto, disse Sharon semplicemente, non vedendo motivo di addolcire la verità. Travolto di una valanga 3 giorni fa. Io e Thomas siamo rimasti bloccati dalla tempesta. Brenda si portò una mano alla bocca, gli occhi che si riempivano di lacrime di circostanza. Oh, mia cara! Che tragedia! Ma dove hai passato la notte? Non puoi aver camminato nella tempesta con il bambino. Sharon esitò. Sapeva che dire la verità avrebbe scatenato una tempesta di pettegolezzi e speculazioni, ma mentire non era nella sua natura. Nella capanna di William Brooks, disse infine. Il silenzio che seguì fu assordante. Brenda la fissò come se avesse appena confessato un crimine orribile. William Brooks, repeat, la voce che saliva di un'ottava. Il mostro della montagna? Sharon, cosa ti è passato per la mente? Mi è passato per la mente di salvare la vita di mio figlio, rispose Sharon con freddezza. E lui si ha salvato entrambi. Ma le storie, quello che dicono di lui. Sono solo storie, disse Sharon, ripetendo le parole di William. L'uomo che ho incontrato è gentile e premuroso. Ha curato Thomas quando stava morendo di freddo. Brenda scosse la testa, chiaramente sconvolta. Sharon, cara, devi essere sotto shock per la perdita di tuo marito. Non puoi pensare chiaramente.
quel uomo è pericoloso, tutti lo sanno. Tutti sanno cosa, ci Sharon, sentendo la rabbia montare dentro. Che ha un volto segnato dal cicatrici? Che vive di solo? Questo lo rende pericoloso? Sharon, per favor, dis Brenda, guardandosi intorno nervosamente. La gente parlerà. Una vedova che passa la notte con quello, non è appropriato. Sharon capi improvvisamente quello che l'aspettava. Non solo avrebbe dovuto affrontare la perdita di Kevin e la difficoltà di crescere Thomas di sola, ma ora doveva anche confrontarsi con I pettegolezzi e I giudizi di un villaggio che aveva già deciso che aveva fatto qualcosa di scandaloso. Quello che è appropriato, dis con voce ferma, a salvare la vita di un bambino innocente. Se questo offende la sensibilità di qualcuno, è un problema loro, non mio. Lascio Brenda a bocca aperta e continuo verso casa sua, o quella che un tempo era stata casa sua. Ora sembrava piccola e vuota, piena di ricordi di una vita che non esistiva più. Entro e poso Thomas nella sua culla, poi si sedette al tavolo della cucina e si mise a piangere per la prima volta di giorni. Pianse per Kevin, per la vita che avevano pianificato insieme e che non avrebbero mai avuto. Pianse per Thomas, che non avrebbe mai conosciuto suo padre. E stranamente, pianse anche per William Brooks, per la solitudine che doveva sopportare ogni giorno, per l'isolamento che il mondo gli aveva imposto a causa di cicatrici che non aveva scelto di avere. Un bussar alla porta la interruppe. Si asciugò gli occhi e andò ad aprire, trovandosi davanti Jessica Brown, una delle donne più rispettate del villaggio e amica di lunga data. Sharon, cara, disse Jessica, entrando senza essere invitata. Ho sentito di Kevin. Sono così dispiaciuta. Grazie, Jessica. E ho sentito anche, l'altra cosa. Su dove hai passato la notte. Sharon sospirò. Evidentemente la notizia si era già diffusa per tutto il villaggio. Sei venuta a giudicarmi. Non sono venuta a giudicarti, la interruppe Jessica. Sono venuta a metterti in guardia. Le linguigia si muovono, Sharon. Stanno dicendo cose terribili. Che tipo di cose? Jessica sembrò a disagio. Dicono che forse Kevin non è morto in un incident. Dicono che forse tu e quell'uomo avete pianificato tutto. Sharon sentì il sangue gelare nelle vene. Cosa? Lo so che è ridicolo. Ma la gente parla, e quando parla. La gente mente, disse Sharon con voce tagliente. Mio marito è morto sotto una valanga, e io ho quasi perso mio figlio cercando di raggiungere il villaggio. William Brooks si ha salvato la vita, punto. Ma Sharon, devi capire come appar dall'esterno. Una donna giovane e attraente, un uomo isolato, e ora sei vedova e libera. Libera? Sharon rise amaramente. Jessica, sono una vedova con un bambino e senza mezzi di sostentamento. In che modo questo mi rende libera? Jessica si avvicino e lu prise le mani. Ascoltami, cara. So che hai passato un momento terribile, ma devi pensare al futuro. Thomas ha bisogno di una madre rispettabile. Tu hai bisogno della protezione della comunità. Non puoi permetterti di essere associata con quello. Con William Brooks, intendi. Chiamalo per nome, Jessica. È un essere umano, non un mostro. A quello che è, disse Jessica con fermezza. E se continuai a difenderlo, la gente comincerà a pensare che sia davvero qualcosa tra voi. Sharon si liberò dal su mani. E se fosse? Se avessi trovato qualcuno che mi tratta con gentilezza e rispetto,
qualcuno che ha rischiato tutto per salvar mio figlio? Jessica impallidi. Sharon, non puoi parlar sul serios. Forse no. Ma quello che è certo è che non permetterò a questo villaggio di darmi come devo vivere la mia vita. Jessica si alzò, chiaramente sconvolta. Spero che tu rifletta bene su quello che stai dicendo, Sharon. Le conseguenze potrebbero essere più gravi di quanto immagini. Dopo che Jessica ne fu andata, Sharon rimase seduta al tavolo, la mente che correva. Sapeva che la sua amica aveva ragione su una cosa, le conseguenze sarebbero state gravi. In un piccolo villaggio come quello, la reputazione era tutto. Se la gente avesse davvero creduto che c'era qualcosa di inappropriato tra lei e William, sarebbe stata emarginata completamente. Ma mentre pensava a tutto questo, la sua mano si chiuse istintivamente intorno al fischietto di legno nella tasca. Ricordo la gentilezza negli occhi di William, la delicatezza con cui aveva curato Thomas, la solitudine che traspariva da ogni suo gesto. Ricordo come si era sentita al sicuro nella sua capanna, più al sicuro di quanto si fosse mai sentita nel villaggio circondato dai suoi giudizi e dal suo maldesens. Improvvisamente, dalla strada arrivò il suono di voci concertate. Sharon si alzò e guardò dalla finestra, vedendo un gruppo di uomini che si dirigevano verso casa sua. Li guidava Thomas Reed, uno degli uomini più influenti del villaggio, e l'espressione sue loro volti non prometteva nulla di buono. Il bussar alla porta fu forte e perentorio. Sharon aprì, tenendo Thomas stretto al petto. Sharon Foster, disse Thomas Reed con voce solenne. Dobbiamo parlar. Sharon Foster, disse Thomas Reed con voce solenne mentre entrava nella sua casa senza aspettare il permesso. Gli altri uomini lo seguirono, riempiendo la piccola cucina con la loro presenza minacciosa. Sharon riconobbe Zachary Ross, Illinois sindaco del villaggio, e Zachary Allen, Illinois predicatore locale. I loro volti erano duri come la pietra, gli occhi freddi come il ghiaccio della montagna. Signori, disse Sharon, cercando di mantenere la voce ferma nonostante il cor che lu martellava nel petto. Se siete venuti per porgere le condoglianze per la morte di mio marito, six ringrazio, ma preferirei essere lasciata sola con mio figlio. Non siamo che per le condoglianze, disse Thomas Reed, lu su parole taglienti come lame. Siamo che per discutere del tuo comportamento scandaloso e del conseguenze che potrebbe avere su questa comunità. Sharon sentì il sangolare negli veni, ma sollevò il mento con orgoglio. Non so di cosa stai parlando. Oh, credo che lo sai benissimo, intervenne Zachary Allen, la sua voce che risuonava con l'autorità morale che si era costruito in anni di pratica. Hai passato la notte con quell'abominio sulla montagna. Sola. Senza chaperone. Senza alcun riguardo per la decenza o per la reputazione di questa comunità. Ho passato la notte a salvare la vita di mio figlio, replicò Sharon, stringendo Thomas più forte contro il petto. Se questo six offende Illinois problema a vostro, non mio. Zachary Ross si fece avanti Illinois sua volta rubicando che si faceva ancora più rosso per l'indignazione. Sharon, devi capire la posizione in cui ci metti. Sei una donna rispettable, o almeno lo eri. Non puoi aspettarti che chiudiamo gli occhi su un comportamento così inappropriato. Inappropriato? La voce di Sharon salì di tono nonostante I suoi sforzi per mantenerla controllata. Quello che è inappropriato è questo. Venire nella casa di una vedova appena tornata dalla sepoltura di suo marito per giudicarla in vista di offrirle sostegno. Thomas Reed scosse la testa con disapprovazione. Nessuno metta in dubbio il tuo dolore per Kevin, Sharon.
Malu azioni hanno conseguenze, e lu Tuesday azioni riflettono su tutti noi. Quella creatura sulla montagna è un pericolo per la comunità. Associandoti con lui, diventi complice di quel pericolo. Pericolo? Sharon rise ameramente. L'unico pericolo che ho visto è stata la tempesta che ha quasi ucciso me e mio figlio. William Brooks si ha salvato la vita quando nessun altro poteva farlo. William Brooks, repeat Zachary Allen, pronunciando il nome come se fosse una bestemmia. Quell'uomo assignato dal diavolo, Sharon. Lu su cicatrici sono il marchio della sua dannazione. Dio stesso lo ha punito per I suoi peccati. La rabbia esplose dentro Sharon come una diga che crollava. Come osate parlar di un uomo che non conoscete, che non avete mai incontrato? Lu su cicatrici vengono de un incendio in cui ha cercato di salvar la sua famiglia. E un ero, non un mostro. A quello che ti ha detto, Cheese Thomas Reed, alzando un sopracciglio. E tu gli hai creduto? Sharon, quell'uomo è un bugiardo e un manipulatore. Le storie che circolano su di lui sono solo storie, gridò Sharon, perdendo finalmente il controllo. Pedicolezzi e superstizioni di gente che ha bisogno di un capro espiatorio per lu propri por. Il silenzio che segui fu pesant come piombo. I tre uomini la fissavano con espressioni che andavano dalla disapprovazione allo shock. Zachary Allen fu il primo a parlar, la sua voce bassa e minacciosa. Vedo che quell'uomo ti ha già avvelenato la mente, disse. Questo rende la situazione ancora più grave di quanto pensassimo. Cosa volete dire, Cheese Sharon, anche se una parte di lei temeva già la risposta. Zachary Ross si schiarì la gola. Il consiglio del villaggio si riunirà domani sera per discutere il tuo caso. Dovrai presentarti per spiegare lu Tuesday azioni e dimostrare che non rappresenti una minaccia per la sicurezza morale della comunità. E se mi rifiuto? Non puoi rifiutarti, disse Thomas Reed con fermezza. Sei una cittadina di questo villaggio, seggetta alle su leggi e ai suoi costumi. Se non ti presenti, saremo costretti a prendere misure più drastiche. Che tipo di misure? Gli uomini si scambiarono uno sguardo, e Sharon vide qualcosa di sinistro in I loro occhi. Il tipo di misure necessarie per proteggere la comunità, disse Zachary Allen vagamente. Speriamo che non si arrivi a tanto. Dopo che essi ne furono andati, Sharon si sedette pesantemente al tavolo, lugam che lu tremavano per la reazione ritardata alla confrontazione. Thomas si era addormentato tra lu su braccia, ignaro della tempesta che si stava addossando intorno a loro. Sharon sapeva cosa significava quella visita. Il villaggio l'aveva già giudicata e condannata. Il processo di domani sera sarebbe stato solo una formalità, un modo per dare una parvenza di giustizia a quello che era già stato deciso. E lu misure drastiche di cui avevano parlato. Sharon rabbrividì pensando alle possibilità. Potevano togliere Thomas, dichiarandola una madre inadeguata. Potevano bandirla dal villaggio, condannandola a una vita di vagabondaggio e povertà. O peggio ancora, potevano decider di affrontare direttamente quello che consideravano il problema alla radice, William Brooks. Il pensiero la terrorizzo più di qualsiasi minaccia contro di lei. William non sapeva quello che stava succedendo nel villaggio, non sapeva che la sua gentilezza verso di lei aveva scatenato una caccia alle streghe che poteva finire con la sua morte. Gli uomini del villaggio erano capaci di violenza quando la loro paura e I loro pregiudizi venivano alimentati, e Sharon aveva visto abbastanza l'insiaghi nella sua vita per sapere come finivano queste cose. Mentre la sera calava sulla valle,
Sharon prise una decisione che avrebbe cambiato tutto. Non poteva permettere che William pagasse per la sua gentilezza. Non poteva restare seduta e aspettare che il villaggio decidesse il suo destino come se fosse un ghetto senza volontà propria. Era ora di prendere il controllo della sua vita, anche se significava sfidare tutto quello in cui aveva sempre creduto. Avvolse Thomas nel suo ciel più pesante e raccolse alcune prove essenziali in un fegato. Poi, con il fischietto di legno stretto nella mano, USA nella notte fredda e iniziò la salita verso la montagna. Il sentiero era tradizionalmente difficile al bio, ma Sharon lo conosceva abbastanza bene da quando era bambina. Suo padre l'aveva portata a caccia su che pendii molte volte, prima che crescesse abbastanza da essere considerata una signora rispettable. Ora, mentre camminava attraverso la foresta silenziosa, si sentiva più libera di quanto non si fa sentita in anni. Lu si vol più di due per raggiungere la capanna di William, e quando finalmente vide la luce calda che filtrava dal finestre, sentì lu lacrime di sollievo bagnare gli occhi. Bussò alla porta Illinois cuor che lu batteva forte nel petto. William aprì quasi immediatamente, come se fosse stato sveglio ad aspettare. Quando la vide, I suoi occhi si allargarono per la sorpresa. Sharon? Cosa significa? A successo qualcosa? Devo parlarti, disse lei, la voce rada dall'emozione. Importanti. Lui si fece depart per farla entrare, e Sharon si trovò di nuovo nel calore cogliente della capanna. Ma questa volta la sensazione di sicurezza era macchiata dalla consapevolezza del pericolo che incombiva su entrambi. Siediti, disse William, indicando la sedia vicino al fuoco. Sembri sconvolta. Sharon si sedette, sistemando Thomas sul ginocchio. Il bambino si svegliò brevemente, guardò intorno con occhi curiosi, poi si riaddormentò contro il petto di sua madre. Il villaggio che ho passato la notte ca, iniziò Sharon, lu parole che lu usavano a raffica. Stanno dicendo cose terribili. Domani sera c'è un processo, e temo che dopo verranno ca. William, devi scappare. Devi andartene prima che sia troppo tardi. William la fissò per un lungo momento, poi si sedette lentamente nella sedia di fronte a lei. E tu? Cosa farai tu? Non lo so, amise Sharon. Ma non posso permettere che tu paghi per aver fatto la cosa giusta. Non posso permettere che ti facciano del male a causa mia. A causa tua? William scosse la testa. Sharon, io ho fatto una scelta quando ho aperto quella porta. Sapevo quali sarebbero state le conseguenze. Lu ho sempre saputa. Allora perch el hai fatto? William guardò il fuoco per un lungo momento prima di rispondere. Perch per 5 anni ho vissuto come un fantasma, nascosto dal mondo, convinto che fossi il mostro che tutti dicevano fossi. Ma quando ti ho visto quella notte, quando ho visto il tuo bambino che moriva tra le tue braccia, ho ricordato che ero veramente. Ho ricordato che una volta ero un uomo che si prendeva cura del person. Lu su parole colpirono Sharon come un pugno al cuore. Improvvisamente capì che la sua presenza aveva significato per lui molto più di quanto avesse immaginato. Non era stata solo una sconosciuta bisognosa di aiuto, era stata la chiave che aveva riaperto una porta che credeva chiusa per sempre. Ma ora sei in pericolo, disse lei. E io non posso vivere sapendo che è colpa mia. Non è colpa tua, disse William con fermezza. A colpa della paura e dell'ignoranza. A colpa di un mondo che preferisce I mostri immaginari alla verità scomoda. Sharon si alzò e iniziò a camminare avanti e indietro davanti al camino,
lament che cariva alla ricerca di una soluzione. Di vissersi qualcosa che possiamo fare. Qualche modo per fermare questo prima che vada troppo oltre. Poi tornar al villaggio e dire loro quello che vogliono sentire, dice William tranquillamente. Poi dire che sono un mostro, che mi hai visto fare cose terribili. Poi confermare lu loro por e salvarti e stessa. Sharon si fermo di colpo e lo guardo con incredulità. Come poi anche solo suggerirlo? Perch ti conosco, Sharon. Conosco il tipo di donna che sei. Hai un bambino di proteggere, una vita di vivere. Non puoi sacrificare tutto per un uomo che il mondo ha già condannato. Il mondo si spaglia, dice Sharon con passione. Io non mentiro per compiacere la sua ignoranza. William si alzo e si avvicino a lei, le sue mani che si posavano gentilmente sul suo spall. Allora cosa proponi? Sharon lo guardo negli occhi, vedendo in essi la stessa determinazione che sentiva crescere dentro di sé. Propongo di dire la verità. Tutta la verità. Di affrontar il villaggio insieme e mostrare loro chi sei veramente. Sharon, non sai cosa stai dicendo. Se ti presenti al processo al mio fianco, ti condanneranno insieme a me. Allora saremo condannati insieme, dice Sharon con una fermezza che la sorprese. Ma almeno saremo condannati per aver fatto la cosa giusta. William la fissò per un lungo momento, e Sharon vide qualcosa cambiare nei suoi occhi. Era come essi stesse vedendo una possibilità che non aveva mai osato immaginare, un futuro che andava oltre la solitudine e l'isolamento che aveva accettato come il suo destino. Sei sicura, cheese, la voce appena un sussurro. Sono sicura, rispose Sharon, e mentre pronunciava quelle parole si rese conto che non era mai stata così sicura di nulla in vita sua. William annui lentamente, poi si allontanò e iniziò a raccogliere alcune cose di uno scaffale. Allora dobbiamo prepararsi. Se affronteremo il villaggio, dobbiamo farlo nel modo giusto. Cosa intendi? Intendo che dobbiamo dire loro più della verità. Dobbiamo dire loro una ragione per credere che la verità sia più forte del loro por. Mentre William raccoglieva I suoi affetti personali, Sharon si rese conto di quello che stavano per fare. Non stavano solo sfidando il giudizio del villaggio, stavano sfidando un intero sistema di credenze che aveva governato quella comunità per generazioni. Stavano dicendo che l'apparenza non definiva il carattere, che la gentilezza era più importante della conformità, che l'amor poteva esistere anche nei luoghi più inaspettati. William, disse improvvisamente. C'è qualcosa che devo chiederti. Lui si fermò e la guardò. Dimmi. Quello che senti per me, è solo gratitudine? O è qualcosa di più? La domanda rimase sospesa nell'aria tra loro come fumo. William posò quello che stava tenendo e si avvicinò lentamente a lei, il suo volto segnato dal cicatrice che rifletteva la luce del fuoco. Sharon, disse con voce roca. Negli ultimi 5 anni ho dimenticato cosa significasse sentirsi umano. Ho dimenticato cosa significasse prendersi cura di qualcuno, essere necessario a qualcuno. Tu mi hai ricordato tutto questo in una sola notte. Quindi no, non è solo gratitudine. È molto di più. Sharon sentiva il cor che lu si gonfiava nel petto. Anch'io sento qualcosa, a mais. Qualcosa che non pensavo di poter sentire mai più dopo Kevin. E cosa senti? Sento che quando sono con te, non ho paura. Sento che sei l'uomo più coraggioso che abbia mai conosciuto, e che le tue cicatrici non ti rendono meno bello, ma più vero. William chiuse gli occhi per un momento, come essi stesse assorbendo quelle parole nel profondo della sua anima.
Quando li riapri, Sharon vide lacrim che non aveva mai immaginato potessero esistere. Nessuno mi aveva mai detto nulla del genere, Cicero. Allora è ora che qualcuno lo facesse. Si avvicinarono l'uno all'altra, e per un momento il mondo esterno scomparve. Non si erano valaghi giudicanti, non si erano processe, non si erano minax. Saranno solo due persone che avevano trovato nell'altro qualcosa che pensavano di aver perso per sempre. Ma il momento fu interrotto dal suono di voci che venivano dalla foresta. William si irrigidi immediatamente, la sua testa che si girava verso la finestra. Cosa succede, cheese Sharon? William si avvicino alla finestra e guardò fuori, Illinois suo corpo che si tendeva come quello di un animale che fuda il pericolo. Tors, dis. Un gruppo di uomini che salgono il sentiero. Sharon sentì il sangolare nelle vene. Sono venuti per te. Sono venuti per entrambi, caresse William, la sua voce che si faceva dura e determinata. Ma non si prenderanno facilmente. Si mos rapidamente per la capanna, spegnendo le lampade e caprendo il fuoco con cenere per vedere la luce. Poi prese un fucile de dietro la porta e controllo che fosse carico. William, no, disse Sharon, afferrandogli il braccio. La violenza non risolverà nulla. E cosa risolverà, cheese lui, girandosi verso di lei. Credi davvero che siano venuti qua per parlar? Credi che essi assiemo con l'umani alzati si daranno una possibilità di spiegare? Sharon sapeva che aveva ragione, ma l'idea di uno scontro a fuoco la terrorizzava. Deve esserci un altro modo. Che, disse William dopo un momento. Il sentiero sul retro. Porta al passo nord, ma è pericoloso al bio. Più pericoloso di rimanere qua? William guardò di nuovo fuori dalla finestra. Lu torsarono più vicino ora, e Sharon poteva sentire il suono di voci arrabbiate che si avvicinavano. No, disse infine. Non più pericoloso di rimanere qua. Si misero rapidamente, raccogliendo solo l'essenziale. William prese il suo fucile e alcune munizioni. Sharon avvolse Thomas nel suo ciel più caldo e mise il fischietto di legno nella tasca del mantello. In pochi minuti erano pronti a partire. Una volta che usciamo de quella porta, disse William, non potremo più tornare indietro. Saremo fuggiaschi, ricercati dal villaggio e probabilmente di tutti I villaggi della zona. Lo so, disse Sharon. Ma preferirei essere una fugitiva libera che una prigioniera rispettable. William la guardò con qualcosa che assomigliava all'ammirazione. Sei una donna straordinaria, Sharon Foster. Sto solo imparando a essere me stessa, rispose lei. Aprirono la porta sul retro della capanna e scivolarono fuori nella notte fredda. Il sentiero era appena visibile alla luce del stelle. Una linea sottile che si snodava attraverso gli alberi verso l'ovette più alti della montagna. Era un percorso che Sharon non aveva mai fatto, ma William lo conosceva bene. Mentre iniziavano la loro fuga, sentirono le voci degli uomini che raggiungevano la capanna. Si furono grida di sorpresa quando scoprirono che era vuota. Poi il suono di mobili che venivano ribaltati e finestre che venivano rotte. Stanno distruggendo la tua casa, Cicero Sharon. Era solo una casa, rispose William. Tu sei la mia casa ora. Continuarono a camminare nel bio, guidati solo dalla conoscenza di William del terreno e dalla determinazione di entrambi a non essere catturati. Il sentiero era ripido e roccioso, e più di una volta Sharon inciampò e rischiò di cadere. Ma ogni volta William era lì per sostenerla, la sua mano ferma e rassicurante sulla sua. Dopo quello che sembrò or di cammino,
Ragian Sero una piccola radura dove William si fermo per riposare. Sharon era esausta, lugam che lu tremavano per lo sforzo, ma Thomas aveva dormito per tutto il tempo, calato dal movimento costante. Dove stiamo andando, chiese Sharon, sedendosi su un tronco caduto. C'è una vecchia capanna di caccia a circa 2000 de cut, disse William. Nessuno la USA de anni. Podremo nascondersi li finch non decideremo cosa fare dopo. E cosa faremo dopo? William si sedette accanto a lei, Illinois sua volto appena visible alla luce del stel. Non lo so, amiz. Ma lo scopriremo insieme. Sharon annui, sentendo una strana passendera su di lei nonostante la situazione disperata. Per la prima volta nella sua vita adulta, non sapeva cosa l'aspettasse il giorno dopo. Ma stranamente, questo non la spaventava. Con William al suo fianco e Thomas tra le braccia, si sentiva pronta ad affrontar qualsiasi cosa. Ripresero il cammino, ma non avevano fatto più di qualche centinaio di metri quando sentirono il suono che temevano di più, cani che abbaiavano in lontananza. Si stanno seguendo, disse William, la tensione che traspariva dalla sua voce. Quanto manca alla capanna, chiese Sharon, stringendo Thomas più forte contro il petto. Un miglio, forse meno. Ma con I cani. William scosse la testa. Si reggengeranno prima che arriviamo. Sharon guardò indietro verso il suono degli abbai che si faceva più forte. Poteva immaginare gli uomini del villaggio che li seguivano con torse e fusili, I loro volti duri illuminati dalla luce tremula. Thomas Reed, Zachary Ross, Zachary Allen, e probabilmente altri ancora, tutti uniti nella loro determinazione a catturare quello che consideravano un mostro e la donna che lo aveva protetto. Allora dobbiamo nascondersi, disse Sharon. Aspettare che passino. Non passeranno, disse William con certezza. Sanno che siamo su questo sentiero. Lo seguiranno fino alla fine. Allora cosa suggerisce? William si fermo e la guardò, I suoi occhi che brillavano nella luce stellar. Suggerisco che tu prenda Thomas e continui verso la capanna. Io tornerò indietro e li terrò occupati. No. La risposta di Sharon fu immediata e ferma. Non ti lascerò affrontarli da solo. Sharon, sii ragionevole. Con il bambino non puoi correre. Ma io posso rallentarli, forse anche fermarli. E poi? Anche se riesci a fermarli, cosa succederà dopo? Ti uccideranno, William. E io non posso vivere sapendo che sei morto per proteggermi. William si avvicinò e lu prese il viso tra le mani. E io non posso vivere sapendo che tu e Thomas siete stati catturati per colpa mia. Allora non moriremo per colpa di nessuno, disse Sharon con una determinazione che la sorprese. Moriremo insieme, se necessario, ma non ci separeremo. Gli abbai erano più vicini ora, accompagnati dal suono di voci umane e dal rumore di stivali che calpestavano il sottobosco. Sharon poteva vedere il baglior del torso attraverso gli alberi, una luce arancione che si muoveva verso di loro come un fuoco divoratore. Allora corriamo, disse William, prendendo la mano di Sharon. Corriamo e speriamo di raggiungere la capanna prima di loro. Iniziarono a correre lungo il sentiero, I loro passi che risuonavano nella notte silenziosa. Sharon sentiva I polmoni che lu bruciavano per lo sforzo, lugam che lu tremavano a ogni passo. Thomas si era svegliato e piangeva debolmente, confuso dal movimento brusco e dal voci concertate dei suoi inseguitori. Il terreno diventava sempre più ripido e roccioso, e Sharon inciampò più volte, salvata solo dalla presa ferma di William. Dietro di loro,
I suoni della caccia si facevano più forti e più vicini. I cani abbiavano con frenesia ora, evidentemente avendo trovato la loro pista. La, disimprovvisamente William, indicando una strada scura che si stagliava contro il cielo stellato. La capanna era più piccola di quanto Sharon avesse immaginato, poco più di una baracca di legno con un tetto di scandal e una sola finestra. Ma rappresentava refugio, un posto dove potersi nascondere e forse pianificare la loro prossima mossa. Raggiunsero la porta proprio mentre sentivano le voci dei loro inseguitori diventare chiaramente udibili. Sharon riconobbe la voce di Thomas Reed che gridava ordini, e quella di Zachary Allen che citava versetti biblici sulla punizione dei peccatori. William aprì la porta della capanna e li fece entrare rapidamente. L'interno era bio e polveroso, pieno di ragnatele e dell'odore di legno vecchio e umidità. Ma c'era un camino e alcuni mobili rudimentali, segni che un tempo qualcuno aveva vissuto lì. La finestra, disse William, dirigendosi verso l'unica apertura nella parete posterior. Possiamo assai degli se necessario. Ma mentre parlava, il suono degli abbai esplose proprio fuori dalla porta principale. I cani avevano trovato la capanna. Sappiamo che sei lì dentro, Brooks, gridò la voce di Thomas Reed dall'esterno. Si con le mani alzate e nessuno si fara male. William e Sharon si guardarono nel bio. Entrambi sapevano che era una bugia. Gli uomini fuori non erano venuti per arrestarli, erano venuti per fare giustizia secondo I loro standard. E la loro giustizia raramente includeva processi o prigioni. Hai 5 minuti, gridò un'altra voce, probabilmente quella di Zachary Ross. Poi entriamo. William si avvicinò alla finestra e guardò fuori. Sono almeno 10, Cicero. Armati e arrabbiati. Non c'è modo di scappare senza essere visti. Sharon si sedette su una vecchia sedia, Thomas ancora tra le braccia. Il bambino aveva smesso di piangere ed era di nuovo addormentato, ignaro del pericolo che li circondava. Sharon lo guardò, memorizzando ogni dettaglio del suo viso innocente. Se questi dovevano essere I loro ultimi momenti insieme, voleva ricordare la pace sul volto di suo figlio. Sharon, disse William, avvicinandosi a lei. C'è qualcosa che devo dirti prima che finisca. Dimmi. Ti amo, disse semplicemente. So che passo, so che ci conosciamo da appena 2 giorni, ma ti amo. E amo Thomas come se fosse mio figlio. Se dovessi morire stanotte, voglio che tu sappia che questi sono stati I giorni più felici della mia vita. Sharon sentì le lacrime che le scendevano lungo le guance. Anch'io ti amo, William. E se dovessimo morire stanotte, almeno moriremo sapendo cosa significa essere veramente amati. Si alzò e si avvicinò a lui, e per un momento si baciarono, un bacio dolce e disperato che conteneva tutto l'amor che non avrebbero mai avuto il tempo di esprimere. Tempo scaduto, gridò Thomas Reed dall'esterno. Il suono di passi passanti si avvicinò alla porta, seguiti da quello di qualcuno che provava la maniglia. Quando la trovarono chiusa, si fu il rumor sordo di spalle che si gettavano contro il legno. William prese il suo fucile e si posizionò davanti alla porta. Restati dietro di me, disse Sharon. No, disse lei, alzandosi e mettendosi al suo fianco. Insieme, ricordi? William le guardò e sorrise, un sorriso triste ma pieno di amore. Insieme. La porta esplose verso l'interno con un fragor di legno che si spezzava. Thomas Reed entrò per primo, una torcia in una mano e una pistola nell'altra. Gli altri lo seguirono, riempiendo la piccola capanna con la loro presenza minacciosa.
Bene, bene, dis Thomas Reed, la sua voce che gucciolava sarcasmo. Il mostro e la sua puttana, insieme nella loro tana d'amore. Attento a cum parli di lei, dis William, la voce bassa e pericolosa. O cosa, Radocchio Zachary Allen. Si acciderai tutti? Un uomo solo contro di sé? Se necessario, dis William, e qualcosa nel suo tono fece fare un passo indietro agli uomini più vicini. Ma Sharon sapeva che non poteva finire con violenza. Troppo sang era già stato versato, trop vite erano già state rovinate dalla paura e dall'odio. Se doveva morire, almeno poteva provare a morire per qualcosa di giusto. Fermativi, dis, facendo un passo avanti. Fermativi tutti. La sua voce, chiara e ferma nonostante la paura, riempì la capanna. Tutti gli occhi si voltarono verso di lei, e Sharon si rese conto che aveva la loro attenzione completa per la prima volta. Volit sapere la verità, dis. Volit sapere cosa è realmente successo quella notte? Sappiamo già cosa è successo, dis Zachary Ross. Hai peccato con questa creatura? No, dis Sharon con forza. Quello che è successo è che ho imparato cosa significa la vera gentilezza. Ho imparato cosa significa essere salvata non di un ero dei racconti, ma di un uomo vero che ha messo la mia vita e quella di mio figlio davanti alla sua sicurezza. Fece un altro passo avanti, Thomas ancora tra le braccia. Guardate questo bambino, dis, sollevando Thomas in modo che tutti potessero vederlo. Guardate quanto è vivo, quanto è sano. Tre nodi fa stava morendo di freddo. William Brooks lo ha salvato. Non il vostro Dio, non la vostra comunità, non lu vostro preghiere. Un uomo che voi chiamate mostro. Lu parole del diavolo, mormorò Zachary Allen, ma la sua voce mancava della convinzione precedente. Lu parole della verità, caresse Sharon. Se la verità sic spaventa così tanto, forse dovreste chiedervi cosa dice questo di voi. Il silenzio che seguì le parole di Sharon riempì la capanna come una presenza tangibile. Gli uomini del villaggio la fissavano, alcuni con rabbia, altri con qualcosa che assomigliava alla confusion. Thomas Red stringeva ancora la pistola, ma la sua presa sembrava meno salda di prima. Parole, disse infine Zachary Allen, ma la sua voce aveva perso part della sua convinzione precedente. Solo parole per giustificare il peccato. No, disse Sharon, facendo un altro passo avanti nonostante William cercasse di trattenerla. Non parole. Fatti. Guardate mio figlio, guardatemi. Siamo vivi. Siamo qua. E tutto grazie a un uomo che voi chiamate mostro ma che ha mostrato più umanità di quanto ne abbiate mai dimostrato voi. Thomas Red alzò la pistola, puntandola direttamente al petto di Sharon. Basta. Hai detto abbastanza. No, disse una voce dall'ingresso della capanna. Non hai detto abbastanza. Tutti si voltarono verso la porta, dove si stagliava la figura di una donna anziana appoggiata a un bastone di passeggio. Sharon la riconobbe immediatamente, era Betty James, la levatrice del villaggio, una donna che aveva aiutato a far nascere metà dei bambini della valle negli ultimi 40 anni. Betty, disse Zachary Ross, sorpreso. Cosa fai qua? Sono venuta a fermare una foglia, disse Betty, entrando lentamente nella capanna. I suoi occhi, ancora acuti nonostante l'eta, scrutarono ogni volto presente. E dire una verità che doveva essere detta molto tempo fa. Di cosa stai parlando, chiese Thomas Reed, ma la pistola nella sua mano tremava leggermente. Betty si avvicinò a William, studiando il suo volto segnato dal cicatrice alla luce tremula del torso. William Brooks, disse con voce ferma.
il mostro della montagna. L'uomo che tutti temono. William non dice nulla, ma Sharon vide qualcosa nei suoi occhi, una rassegnazione che lo spezzo il cor. Sapete cosa so io di quest'uomo, continuò Betty, la sua voce che si faceva più forte. So che 5 anni fa, quando sua moglie Mary stava partorendo in pieno inverno, ven di me in paese nonostante la tempesta. Il suo volto era già ravanato dall'incendio, già orrible da vedere. Ma non gli importava degli scarti, del parole crudeli. Voleva solo che sua moglie e sua figlio fossero al sicuro. Il silenzio nella capanna era assoluto. Sharon sentiva il suo cor batter così forte che era sicura tutti potessero sentirlo. Tornai con lui quella notte, continuò Betty. Attraverso la neve e il vento, fino alla sua capanna. Mary era in travaglio de or, e il bambino era in posizione sbagliata. Senza il mio aiuto, entrambi sarebbero morti. Questo non cambia nulla, disse Zachary Allen, ma la sua voce era debole. Non cambia nulla? Betty assai volto verso di lui con occhi fiammeggianti. Quell'uomo mi pagò con l'ultimo oro che aveva. Poi, quando Mary e il bambino si ammalarono di febbre l'inverno dopo, ven di nuovo in paese. Ven de voi, de tutti voi, chiedendo aiuto. E cosa faceste? Nessuno rispose. Lo cacciaste via, disse Betty con disgusto. Gli diceste che era un abominio, che perdeva sfortuna. Il dottor Henderson si rifiutò di venire. Il reverendo Matthews disse che era la punizione di Dio. E voi tutti rimaneste a guardar mentre una donna innocent e un bambino morivano perché il loro marito e padre aveva il volto ravanato. Sharon sentì le lacrime scorrere lungo lu su guance. Guardo William e vide che anche lui piangeva, lacrime silenziose che scendevano lungo lu su cicatrici. Quindi non venitemi a parlar di mostri, continuò Betty. L'unico mostro che vedo che è la vostra crudeltà. La vostra incapacità di vedere oltre l'apparenza di un uomo e riconoscere la sua bontà. Thomas read abbasso lentamente la pistola. Betty, noi, non sapevamo. Non sapevate perché non volevate sapere, lo interruppe Betty. Era più facile credere alle storie, più comodo avere un mostro di temere che ammettere la vostra mancanza di compassion. Si volto verso Sharon, e I suoi occhi si addolcerono. E tu, cara ragazza. Tu hai visto quello che noi siamo rifiutati di vedere. Hai guardato oltre lu cicatrici e hai trovato il uomo. Sharon annui, incapace di parlar per l'emozione. Ma ora, disse Betty, voltandosi di nuovo verso gli uomini, devite decider. Potete continuare con questa follia, uccidere un uomo innocent e una donna coraggiosa. Oppure potete finalmente fare la cosa giusta. Il silenzio si prolungò per quello che sembrò un'eternità. Sharon teneva Thomas stretto al petto, sentendo il suo respiro caldo contro il collo. William era immobile accanto a lei, la mano che sfiorava la sua, pronto a proteggerla fino alla fine. Fu Zachary Ross a parlar per primo. Forse siamo sbagliati. Forse? Betty alzò un sopracciglio. Non c'è alcun forse in questo, Zachary Ross. Vi siete sbagliati. Completamente e crudelmente sbagliati. Thomas Reid guardò la pistola nella sua mano come se la vedesse per la prima volta. Lentamente, la abbassò e la mise nella fondena. Betty ha ragione, disse con voce roca. Abbiamo lasciato che la pora sia efficace. Questo non giustifica quello che ha fatto lei, disse Zachary Allen, indicando Sharon. Una donna rispettable non. Una donna rispettable, lo interruppe Betty, fa quello che deve fare per proteggere suo figlio.
Esse questo significa exceder l'aiuto di un uomo che tutti gli altri hanno abbandonato, allora è quello che fa. Sharon trovo finalmente la voce. Non chiedo il vostro perdono, dice la voce ferma nonostante le lacrime. Non ne ho bisogno. Ma chiedo che smediate di giudicare un uomo che vale più di tutti voi messi insieme. William si mosse accanto a lei, e per la prima volta de quando gli uomini erano entrati nella capanna, parlo. Non voglio il vostro perdono, dice la sua voce profonda che riempie lo spazio. Non voglio la vostra pietà. Voglio solo che lasciate in pace Sharon e suo figlio. Hanno sofferto abbastanza. E tu, cheese Betty. Cosa vuoi per te stesso? William guardò Sharon, poi Thomas, poi di nuovo Sharon. Voglio quello che non ho mai osato sperare di aver di nuovo. Una famiglia. Una possibilità di essere felice. Thomas read assai schiari la gola. William. Brooks. Io, noi ti dobbiamo del scuse. Molt scuse. Lu scuse non riporteranno in vita Mary e mio figlio, dice William, ma il suo tono non era amaro, solo stanco. No, amise Thomas Reed. Non lo faranno. Ma forse possiamo fare in modo che niente del genere accada mai più. Come, cheese Sharon. Tornando al villaggio, dice Zachary Ross. Tutti insieme. E raccontando la verità. Betty envy con approvazione. Ora che questa comunità affronti quello che ha fatto. Ora di guerrier l'uffirai che abbiamo causato. Se la gente non vuol sentire la verità, cheese Sharon. Allora la sentirà comunque, dice Betty con fermezza. Perch io la dirò, che lu piaccia o no. E continuero a dirla finch tutti non capiranno. William guardò Sharon con incertezza. Sei sicura di voler tornar? Potremmo andarsene, ricominciare da qualche altra parte. Sharon considerò l'opzione. Sarebbe stato facile fuggire, iniziare una nuova vita dove nessuno li conosceva. Ma mentre guardava gli uomini che erano venuti a catturarli e ora stavano lì con lu test chine per la vergogna, capì che fuggire non avrebbe risolto nulla. No, dice infine. Non scapperemo. Questo è il nostro posto, e lo vogliamo. Io voglio che Thomas cresca sapendo che sua madre non è mai scappata di una sfida. William sorrise, e Sharon vide l'orgoglio nei suoi occhi. Allora torniamo. Il viaggio di ritorno al villaggio fu surreal. Gli stessi uomini che erano saliti sulla montagna con torsi e fucili ora camminavano in silenzio, le loro armi riposte. Betty James guidava il gruppo nonostante la sua età, Illinois sua bastone che batteva un ritmo costante sul sentiero roccioso. Sharon camminava accanto a William, Thomas addormentato tra le sue braccia. Di tanto in tanto I loro occhi si incontravano, e ogni volta Sharon sentiva una scintilla di qualcosa che non aveva mai provato prima. Non era solo amore, anche se quello si era. Era partnership, comprension, la sensazione di aver trovato qualcuno che la vedeva veramente per quello che era. Hi pora, Lucis William mentre scendevano all'ultimo tratto di sentiero prima del villaggio. Sì, amise Sharon. Ma non della stessa pora di prima. Prima avevo pora di essere giudicata, di non essere abbastanza buona. Ora ho pora solo di perdere quello che abbiamo trovato. Non lo perderai, dice William con certezza. Non lo perderemo. Il villaggio apparve davanti a loro nella luce grigia dell'alba. Le che sembravano diverse Sharon, meno imponenti, meno giudicanti. O forse era lei che era cambiata, che aveva trovato una forza che non sapeva di possedere. La notizia del loro arrivo si sparse rapidamente.
Lu port si apparono, la finestre si riemperono di volti curiosi. Sharon vid Brenda morche asiva dalla sua casa, gli occhi spalancati per la sorpresa. Jessica Brown apparve sulla soglia della sua porta, una mano portata alla bocca. Betty James si fermo al centro della piazza principale e bat il bastone per terra tre volte. Il suono risuono come un martello del giudice. Cittadini, grido con voce che smentiva la sua eta. Venite tutti. A ora di sentire una verità che avrebbe dovuto essere detta molto tempo fa. La gente iniziò a ragionarsi, uomini e donne che usavano dal loro case con espressioni che andavano dalla curiosità alla paura. Sharon vid Emma Wright, una del don più giovani del villaggio, che la guardava con occhi pieni di demand. Molti di voi conoscono William Brooks, iniziò Betty, la sua voce che portava chiaramente nell'aria fredda del mattino. L'uomo che chiama il mostro della montagna. L'uomo che avete temuto e evitato per 5 anni. Un mormorio si levò dalla folla. Sharon sentì William irrigidirsi accanto a lei, ma lei gli prise la mano e la strinse forte. Bene, continuò Betty, e ora che conosciate la verità su quest'uomo. La verità su cosa ha realmente accaduto a lui e alla sua famiglia. Per I successivi 20 minuti, Betty raccontò la storia. Parlo dell'incendio, di come William aveva rischiato la vita per salvare la sua famiglia. Parlo di Mary e del bambino, di come erano morti mentre la comunità rifiutava di aiutarli. Parlo dell'isolamento crudele che avevano imposto a un uomo innocent. La folla ascoltava in silenzio, e Sharon vide la vergogna dipingersi sui loro volti mentre la verità emergeva. Alcune donne iniziarono a piangere. Alcuni uomini abbassarono la testa, incapace di guardare William negli occhi. E ora, disse Betty, la sua voce che si faceva più forte, quest'uomo ha salvato la vita di Sharon Foster e di suo figlio Thomas. Li ha accolti nella sua casa, li ha curati, li ha protetti. E come lo ripagate? Venendo con torse e fucili, pronti a uccider senza nemmeno sentire la sua version. Thomas read si fece avanti dalla folla. Betty ha ragione, disse, la sua voce che tremava per l'emozione. Abbiamo sbagliato. Tutti quanti. E ora dobbiamo trovare un modo per rimediare. Come, gridò qualcuno dalla folla. Iniziando con lo scusi, disse una voce familiar. Sharon si volto e vide Jessica Brown che si faceva strada attraverso la folla. Quando raggiunse William, si fermò davanti a lui e lo guardò negli occhi. William Brooks, disse con voce chiara, ti chiedo perdono. Per quello che ti abbiamo fatto, per quello che abbiamo permesso che accadesse alla tua famiglia. Non possiamo riportarli indietro, ma possiamo assicurarsi che niente del genere accada mai più. William guardò Jessica per un lungo momento, poi annui lentamente. Il perdono non cancella il passato, disse. Ma può cambiare il futuro. Una dopo l'altra, altre persone si fecero avanti. Brenda Moore, con lu lacrime che lu scorrevano lungo lu guance. Emma Wright, che prise lu mani di Sharon Nelly su e lu sicuro parole di sostegno. Anche alcuni degli uomini che erano saliti sulla montagna quella notte si avvicinarono, lu loro scuse sincere anche si tardive. Ma Sharon sapeva che lu scuse erano solo l'inizio. Lo vir sfide sarebbero venuti in I giorni e nelle settimane seguire, quando la novità della rivelazione fosse venita e la gente avesse dovuto affrontare la realtà quotidiana di acceder William nella loro comunità. C'è un'altra cosa, disse Betty, alzando di nuovo la voce. Sharon Foster e William Brooks hanno trovato l'uno nell'altro qualcosa di prezioso. Amore, compagnia, una seconda possibilità di felicità.
E qualcuno di voi ha qualcosa da dire contro questo, può dirlo a me. La sfida nella sua voce era inconfondibile. Sharon guardo la folla, cercando segni di disapprovazione o giudizio. Ne trovo alcuni, volti che mostravano ancora disagio o disappunto. Ma vid anche qualcos'altro, accettazione, comprensione, e in alcuni casi, perfino approvazione. Io dico che ora, disimprovvisamente Emma right. Ora che questo villaggio abbia una storia d'amore in vista che una tragedia. Un mormorio di approvazione si levo dalla folla, e Sharon senti il cor gonfiarsi di speranza. Nelli settimane che seguirono, la vita nel villaggio iniziò lentamente a cambiare. William sees dalla montagna e si stabili in una piccola casa alla periferia del paese, abbastanza vicino per essere parte della comunità ma abbastanza lontano per mantenere la privacy che entrambi apprezzavano. Sharon lo visitava ogni giorno, spesso con Thomas tra le braccia. Il bambino aveva sviluppato un affetto particolare per William, sorridendo ogni volta che lo vedeva e tendendo le piccole braccia verso di lui. William, sua volta, trattava Thomas con una tenerezza che faceva siaglir il cuore di Sharon. Sta crescendo così in fretta, disse Sharon una sera mentre guardavano Thomas giocare sul pavimento della casa di William. Il bambino aveva iniziato a gattonare, esplorando ogni angolo con curiosità infinita. Come tutti I bambini, rispose William, ma Sharon sentì qualcosa di malinconico nella sua voce. Stai pensando a tuo figlio, disse dolcemente. William annui, gli occhi fissi su Thomas. Mi chiedo spesso che tipo di uomo sarebbe diventato. Se avrebbe avuto I miei occhi o quelli di Mary. Se gli sarebbe piaciuto costruire cose con l'umani come piaceva a me. Sharon si avvicinò e gli prese la mano. Sarebbe stato fortunato ad averti come padre. Come lo è Thomas ora. William la guardò con sorpresa. Sharon. Lo so che non sei suo padre biologico, disse lei rapidamente. Ma lo ami come essi lo fossi. E lui amate. Ho visto come ti guarda, come saride quando sente la tua voce. Per lui, tu sei papa. Lu lacrime si formarono negli occhi di William. Vorrei che Kevin potesse vedere quanto è meraviglioso suo figlio. Credo che possa, disse Sharon. E credo che sarebbe felice di sapere che Thomas ha qualcuno come te nella sua vita. Quella notte, mentre Sharon metteva Thomas a letto nella casa che ora condividevano con William, il bambino pronunciò la sua prima parola chiara, papa. Stava guardando William, e il sorriso che illuminò il volto dell'uomo fu più luminoso del sol. Il villaggio si stava lentamente abituando alla presenza di William. All'inizio, alcuni bambini correvano via quando lo vedevano, spaventati dalle sue cicatrici. Ma William era paziente, gentile, e gradualmente I più coraggiosi iniziarono ad avvicinarsi. Un giorno, Sharon lo trovò nel cortile della sua casa, circondato da un gruppo di bambini curiosi. Stava mostrando loro come intagliare il legno, le sue mani grandi e collius che guidavano quel piccolo e inespert. Non fa male, chiese una bambina, indicando le cicatrici sul suo volto. Non più, rispose William con onesta. All'inizio faceva molto male. Ma ora sono solo parte di me, come I tuoi occhi marroni o I capelli biondi di Tommy. Mia mamma dice che sei un ero, dice un bambino più grande. Dice che hai salvato la signora Sharon e il piccolo Thomas. William sorrise. La signora Sharon è stata molto coraggiosa. E il piccolo Thomas è il bambino più forte che conosca. Guardando quella scena, Sharon sentì qualcosa sistemarsi nel suo cuore. Questo era quello che aveva sempre voluto per Thomas,
crescera in una comunità che lo accettava, circondato de amore e comprensione. Ma si erano ancora sfide. Alcuni membri del villaggio rimanevano diffidenti, e Sharon sentiva ancora sicuri e scardi quando passeggiava per la strada. Un giorno, mentre faceva la spesa al mercato, sentì due donne parlar dietro di lei. A indecent, diceva una voce che riconobbe come quella della moglie del fabbro. Una vedova che si comporta così poco dopo la morte del marito. E con quell'uomo, aggiungeva l'altra. Cicatrici o no, non è natural. Sharon si volta lentamente, Thomas in braccio. Le due donne si zitterono immediatamente, I loro volti che si coloravano di imbarazzo. Signore, disse Sharon con voce calma ma ferma, se avete qualcosa di dire su di me o su William Brooks, six prego di dirlo direttamente me in vista di cicerer cum bambine. La moglie del fabbro alzò il mento con aria di sfida. Stio solo dicendo quello che pensano tutti. A troppo presto, e lui è. A cosa, cheese Sharon, facendo un passo avanti. Gentile? Coraggioso? Un uomo che ha salvato la vita di mio figlio quando nessun altro poteva farlo? A deterpedo, disse l'altra donna bruscamente. E la gente parla. Allora forse la gente dovrebbe trovare qualcosa di più utile di cui parlar, disse una voce familiar. Sharon si volto e vide Betty James avvicinarsi, Illinois sua bastone che batteva decisamente sul terreno. Betty, iniziò la moglie del fabbro, e noi stavamo solo. Stavate solo dimostrando la vostra ignoranza, la interruppe Betty. E la vostra mancanza di compassion. Sharon Foster ha trovato la felicità dopo una tragedia terribile. In vista di giudicarla, dovreste essere felici per lei. Le due donne si allontanarono rapidamente, mormorando scuse. Betty si avvicinò a Sharon e le mise una mano sulla spalla. Non lasciare che ti feriscano, disse gentilmente. La gente ha bisogno di tempo per abituarsi al cambiamento. Ma cambieranno, vedrai. E non lo faranno, disse Sharon. Allora sarà un loro problema, non tua, rispose Betty con fermezza. Tu hai trovato l'amore, cara. Non lasciare che la paura degli altri ti lo porti via. Quella sera, Sharon raccontò a William dell'incident al mercato. Lui l'ascoltò in silenzio, Illinois volto che si faceva sempre più scuro. Forse dovremmo andarsene, disse infine. Ricominciare da qualche altra parte, dove nessuno si conosce. No, disse Sharon con fermezza. Non scapperemo ogni volta che qualcuno dice qualcosa di cattivo. Questo è il nostro posto ora, e lo difenderemo. William la guardò con ammirazione. Sei più coraggiosa di quanto pensassi fosse possible. Ho imparato dal miglior, rispose lei, sorridendogli. Il momento decisivo arrivò un mese dopo, quando Thomas si ammalò gravemente. Una febbre alta lo colpì improvvisamente, e nonostante tutti gli sforzi di Sharon, Illinois bambino peggiorava rapidamente. Il dottor Henderson, l'unico medico del villaggio, era via per un'emergenza in un paese vicino. Sharon era disperata, non sapendo cosa fare mentre Thomas bruciava di febbre tra le sue braccia. Fu William a prendere il controllo della situazione. Conosco l'urbi, disse, e ho curato febbre prima. Ma avrò bisogno di aiuto. Mando messaggi a tutte le donne del villaggio, chiedendo il loro aiuto per raccogliere le piante medicinali di cui aveva bisogno. All'inizio, molti esitarono. Ma quando la voce si sparse che il piccolo Thomas stava morendo, iniziarono ad arrivare. Prima ven Emma Wright, con un cesto pieno di erbe dal suo giardino. Poi Jessica Brown, con panni puliti e acqua calda. Anche Brenda Moore si presentò, nonostante I suoi dubbi precedenti,
portando con se una tisana che sua nana usava per lu febbri. Per tutta la notte, William lavoro per salvar Thomas, guidato dal don del villaggio che avevano messo da parte I loro pregiudizi per aiutare un bambino in pericolo. Sharon lo guardava lavorare, lu su mani gentili che massaggiavano il petto del bambino con unguenti alle erbe, la sua voce bassa che sussurrava parole di conforto. All'alba, la febbre si spezzo. Thomas aprì gli occhi e sorrise debilmente, tendendo lu piccolo braccia verso William. Papa, sussurrò con voce rauca. Lu lacrime scorrevano liberamente sui volti di tutti I presenti. Emma right si avvicino a William e gli mise una mano sulla spalla. Grazie, dis semplicemente. Hai salvato questo bambino. Hai salvato tutti noi. De quel giorno, l'atteggiamento del villaggio verso William cambiò completamente. Non era più il mostro della montagna, ma l'uomo che aveva salvato il piccolo Thomas Foster. I bambini correvano verso di lui per strada, lu don lo salutavano calorosamente al mercato, gli uomini lo invitavano a bere con loro alla taverna. 6 mesi dopo quella notte terribile, Sharon e William si sposarono in una cerimonia semplice ma toccante nella piccola chiesa del villaggio. Thomas, ora un bambino vivace di quasi 2 anni, cammina lungo la nevada tenendo gli anelli, con grande divertimento della congregation. Betty James offició la cerimonia in assenza del reverend, che era ancora reluctant ad acceder completamente William. Ma lu su parole furono piene di saggezza e amore. Il matrimonio, dis, non è solo l'unione di 2 persone. A la creazione di una famiglia, la promessa di affrontar insieme tutto quello che la vita può portare. Sharon e William hanno già dimostrato questa promessa nelli prove che hanno affrontato. Oggi la stanno solo rendendo official. Quando si baciarono, l'intera chiesa esplose in applausi. Thomas bat le piccole mani con entusiasmo, gridando papa. Mamma, con gioia pura. Dopo la cerimonia, ci fu una festa nella piazza principale del villaggio. La gente aveva portato cibo e bevande, e perfino alcuni musicisti suonarono per l'occasione. Sharon danzò con suo marito sotto le stelle, sentendosi più felice di quanto avesse mai pensato fosse possible. Ti amo, lu sussurrò William all'orecchio mentre danzavano. Anch'io ti amo, rispose lei. E sono così grata che quella tempesta mi abbia portato da te. Non la tempesta, disse William, sorridendo. Il destino. Mentre la serata procedeva, Sharon guardò intorno alla festa e vide volti sorridenti, gente che rideva e celebrava insieme. Vide Thomas che giocava con gli altri bambini, completamente excitato e amato. Vide William che parlava con gli uomini del villaggio, non più un emarginato ma un membro rispettato della comunità. Ma soprattutto, vide Speranza. Speranza che le persone potessero cambiare, che l'amor potesse vincere sulla paura, che la gentilezza fosse più forte del pregiudizio. Un anno dopo il matrimonio, Sharon partorì una bambina che chiamarono Mary, in onore della prima moglie di William. Il bambino aveva gli occhi di sua madre e il sorriso gentile di suo padre, e William la ten tra le braccia con la stessa tenerezza che aveva mostrato a Thomas fin dal primo giorno. A perfetta, sussurrò, lo lacrime che gli scorrevano lungo le cicatrici. Come sua sorella, disse Thomas, ora abbastanza grande per capire che aveva una nuova sorellina. Si arrampicò sul letto accanto a Sharon e guardò la bambina con occhi pieni di meraviglia. Sarò il miglior fratello maggiore del mondo, dichiarò solennemente, e Sharon e William risero attraverso le lacrime. La famiglia cresceva, e con essa cresceva anche l'excitazione del villaggio. William aprì una bottega di falegnameria, e presto divenne noto in tutta la valle per la qualità del suo lavoro.
La gente veniva d'Emilia di distanza per comprare I suoi mobili, e tratta non solo dalla sua abilità ma anche dalla sua reputazione di onesta e gentilezza. Sharon inizio ad aiutare Betty James come levatrice, imparando l'arte di assistere lu nascite e prendersi cura del madre e dei bambini. La sua esperienza con Thomas e la sua comprensione naturale del dolore la rendevano particolarmente brava nel confortar lu don durante I momenti difficili. Andano, ludis Betty un giorno dopo aver assistito insieme un parto particolarmente difficile. Non solo per la medicina, ma per capire il cor del person. L'ho imparato di te, rispose Sharon. E de William. Mi avete insegnato che la vera forza viene dalla gentilezza. Gli anni passarono, e la storia di Sharon e William divenne leggenda nella vie. Non la leggenda del mostro della montagna che una volta terrorizzava I bambini, ma quella dell'amore che aveva trionfato sulla paura, della gentilezza che aveva vinto sull'ignoranza. Thomas crebbe forte e coraggioso, con la determinazione di sua madre e la gentilezza di William. Non ricordava suo padre biologico Kevin, ma non ne sentiva la mancanza perché William aveva riempito quel ruolo con amore incondizionato. Mary divenne una bambina vivace e curiosa, con una risata che poteva illuminare qualsiasi stanza. Aveva ereditato l'abilità di William con l'umani e spesso lo aiutava nella sua bottega, costruendo piccoli giocattoli di legno per I bambini del villaggio. E Sharon, che un tempo era stata una vedova disperata che vagava in una tempesta di neve, divenne il cor pulsante della comunità. La sua casa era sempre aperta a chiunque avesse bisogno di aiuto, la sua saggezza cercata di giovani e anziani. Una sera, mentre sedeva sul portico della loro casa guardando William giocare con I bambini nel cortile, Sharon riflette su quanto fosse cambiata la sua vita. La tempesta che aveva quasi acceso lei e Thomas era diventata la benedizione che li aveva portati alla felicità. A cosa stai pensando, chiese William, venendo a sedersi accanto a lei dopo aver messo I bambini a letto. Stio pensando a quella notte, disse Sharon. Quando bussai alla tua porta. La notte miglior della mia vita, disse William, prendendo la mano. Anche della mia, ammise Sharon. Anche esse allora pensavo fosse la peggior. Forse dovremmo insegnare ai nostri figli che a volte le benedizioni arrivano travestite di tragedy, disse William pensieroso. E che l'amor può essere trovato in I posti più inaspettati, aggiunse Sharon. Rimasero seduti in silenzio per un momento, guardando le stelle che brillavano sopra la montagna dove tutto era iniziato. La montagna non sembrava più minacciosa a Sharon. Ora era semplicemente parte del paesaggio della loro felicità, un ricordo di quanto fossero stati fortunati a trovarsi. William, disse infine. Sì? Non rimpiango nulla. Nemmeno il dolore, nemmeno la paura. Perché tutto mi ha portato a te. William si volto verso di lei, Illinois suo volto segnato dal cicatrice illuminato dalla luce della luna. E io non rimpiango nemmeno lu cicatrice, disse. Perché senza di essi, forse non avrei mai imparato a vedere oltre l'apparenza. E forse non avrei mai riconosciuto il vero amore quando è arrivato. Si baciarono dolcemente sotto le stelle, du persone che avevano trovato nell'altro non solo l'amore, ma la redenzione. Avevano dimostrato che la bellezza non stava nella perfezione, ma nella capacità di amare nonostante le imperfezioni. Che il coraggio non stava nell'assenza di paura, ma nell'agire nonostante la paura. E mentre la notte li avvolgeva con la sua pace, Sharon sapeva che qualsiasi tempesta il futuro avesse potuto portare, l'avrebbero affrontata insieme. Perché avevano imparato che l'amor vero non era quello che evitava le difficoltà, ma quello che lo attraversava mano nella mano,
più forte di quando aveva iniziato. La montagna vegliava su di loro, non più un luogo di esilio e solitudine, ma un testimone silenzioso del potere trasformativo dell'amore. E negli valli sottostanti, le persone raccontavano ancora la storia della vedova coraggiosa e dell'uomo dal cicatrici, una storia che ricordava a tutti che a volte, I mostri esistono solo nella nostra immaginazione. E che la vera bellezza si trova in un cor gentile e in mani che aiutano senza ci dir nulla in cambio.